97.9 FM so ne yema Ghana fo ha yema makwaba aha nsusu san ya TVXYZ eyo promotobre Kasiebo enene yawda mebu soming ni that so duenu ebiesan no ya de erebremo ya de free MN studios ye 97.9 FM so eye enkrang no ebekwa kofa Volta Power so 94.1 Global FM wo Sharp FM watakrade Enstroma FM ewo nkran kwanta boem wo jasika jinyame wo sampa nananom ewa hafu gosu Western Radio waziama elembele KFM ewa kwa Zangligi FM ewa Bole Vinci Radio ni TV ewa dunkwa onofin Atom Local FM waza Citroe High Radio ewa Bechem Radio SMOnline.com ene yapo 68 FM ewa Virginia USA tuning yawa Power 97.9 Daisy Radio so ewa Etley Adam Fopa Radio wa Pari G-Life Radio ewa UK OPD Radio so ewa UK my XYZonline.com multi TV digibos neso radio channel XYZ so Facebook ya Power 979 any TVXYZ Ghana YouTube XYZ Broadcasting Loud Silence Television wa American so Kasiebo yi enam honom pusiga Wimpang Sampan Windy FM honom nyina Kasiebo yi enam honom etifin semnum bi eni ebi anisa kane pani kwankyerefo a no hwe Senate adwumakuo no so de atodwa se adwadi nsi akoso Rock City panyi ana fe Senate fo ntem no ensi wo yam ntwa so enya de aboa ganafo na KPMG ene fe SML ana GRA ntiasia pama akoso wo mu na efedi zebdwafo yanga kasasa no mampanyin ekufado edi report abey no emunsam ankasa na tideng na deng na won a wo kasati akita shepro ne dream den so deng asem ena worika afa ho ye ne won ebekasa fa ho sanso ana Hobson adoye beto dwa se ye so no ko esa ne nsem bi okanti na nei yese court amani bill sika sai ena yade atu ne ti so nsem yade bremo Ghana ni distribi HM so mangana ya haupa kita hihye pro ene dream di sanso ana yade atu dwa se nkwadan kuma nkatenkate emobro nsa ye register mo ewo registration exercise yesi mu no ye hwese ni nyina no omobejaye mebumbi a won ewo atifi epoye mantem so kirem se anhwe a wobeyo ye kire e de tia panyi kwankyerefo ohwe humesuan nsem so ewo mensene mu bone ben na waye saso ana akwanhye bi asi ewo winibane apam kwantempo so nam so manipa bi afemu ahwero nkwa honsem mobeti Kasiebo isemi bi ekan yinemo ho ye tifi nsem kekepe nyumeku bi adaroma ene de Kasiebo ebremo Enyimeku a esuemu IS natural mineral water insu papa insu krogen insu papa unya binum a eboa wonu wabusua nyina mepacho modern se onsabeke bi na waton de gina traffic mun so na aton ekopa enti woni so beko Melcom shop bi a ebenwo ubenya bi ato ewo ho sanso na oba SYZ ne Power FM ha sei so ubenya bi ato na opedudo mu so obetimi afre 0596273546 be a wobia no yedi bi abro no waton esane se nsupa insu a wonuma ema koma etoyem natural mineral water saso na solar natural clinic eso ekutiemu akasie no yede ebro misrewa yede pen na esie ni padue ni na so se akwakoye kwanko a eche komo mepacho modern so beko solar na omahwe se bia awo ho nsem ana simple liver ni kidney ho nsem nei atuete se bia wo ntunsanso bisa modern so beko solar natural clinic na omatimi ahwe saso na bia okokete so awonda enum ya da bi se yade ahodo nyina okwa Dr. Solomon apamfo behwew omudi mfidi papa ni ndu papa bekan emho nya wayare sane apomudi mapa na watimi ade aboadwo pacho omwo enkran kokomlemle obetimi afrom 0553932631 na oni omakasa se bibia da fombo kontiko na kwaje ayarehwe mapa na ho ento yanga yadi Kasiebo erebremo meeting day Accra Kofi Dako mene akuya kurantema efe Kasiebo no emu inchirem ankasa enen bese na otwe ebiesa intemune na yenuanom Media Foundation for West Africa for etwere nkrata wogina Right to Information Act ne so edekoma omampanyin ekufado enefe na atene ne nyina na wakache wonse amanebo a KPMG fo ede abedan won a eno efa ntiase apam a akoso ewo Mobilization Ghana Limited ana susu woni won fefo a Ghana Revenue Authority fo intem nanu nam sunti wose wobagije to ede amaye ewo ye man mo wo susu sekretarship anase niema
wɔde ama wɔn no nneɛma mu nhyɛ da ntoto yie amfa ama wɔn no wɔmfa saa amanneɛbɔ no ima wɔn ɔmanpanyin atenae saa berɛ no mu no ɔkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ ade sɛ ɔde saa amanneɛbɔ yi ɛbɛma yɛn nuanom Media Foundation for West Africa ekuakuo ahorow a wɔn nhyɛ aban ase a wɔn kasa tia ketahyehyɛ ne prɔe ne dwumudi ɛkasa tia saa dɛnti no ɔmanpanyin atenae kyerɛ mu sɛ ɔmfa saa report no mfa ma ɛsan sɛ wɔhunu sɛ Strategic Mobilization Ghana Limited and Ghana Revenue Authority anamo a wɔn etu no nneɛma nhyɛ da mu na hɔ ɛnu nti ɛnanka ɔmanpanyin fa saa de ma nso ɔmanpanyin saa abere ne mu no ɛkyerɛ mu sɛ nyade sɛ ɔbɛyɛ ne saa nora ɛna efei na atena na nkasa no amanebɔ a wɔde abrɛ yɛn kyerɛ mu sɛ wɔnam ɔpanyin kwankyerɛfo a ɔno ɛna ɔto nkra ɛde ma ɔmanpanyin atena Eugene Ahen ɛso na ɔmanpanyin hyɛ ne sɛ wɔmfa saa report yi ɛmmra efei de na esinti efei de ɔmanpanyin agye atum sɛ yɛmfa report yi ɛmmra mɔnten so yɛnkɔ ahama ne so na yɛne yɛnua Emmanuel Wilson ɛnkɔ twetwe nkɔmɔ ɔyɛ Chief Crusader ɛde ma Crusaders Against Corruption na yɛnkɔ bisa ne sɛ nea abɛi no wɔsomu dɛn amanebɔ no nyinaa no saa na ɛtenen anaasɛ wɔn ayi bi afirim ananso se ɔmanpanyin hunu sɛ nea mprempren abɛtɔ gua a yɛreka ho asɛm a ɛrekɔ so ɛwɔ Rock City Hotel ɛna festi sinitifo ntɛm no ɛna bia ɔmanpanyin pɛ sɛ yɛde wei ɛkatakata so ana ɔpanyin yi ma yɛmo akɔ aba amanebɔ no gye di sɛ wakenkan bi nea abɛi no usomu dɛn ugye di sɛ indeed ɔmanpanyin ɛpɛ sɛ yɛkenkan anaaso sɛ nea medi kankan no Rock City ɛne sinitifo nsɛnsɛm yi ɔna ɔpɛ sɛ yɛde wei ɛkatakata so. Well, me that say botainti ɔmanpanyin bi decided to be release report no ɛyɛ endra no ɛbɛyɛ den kakra sɛ metumi akyerɛ because evidence bi ni hɔ a metumi gyina so na deɛ metumi aka wɔ ho ne sɛ yɛwɔ RTI bill ɛyɛ the right information yɛwɔ bill as sɛ ababɛyɛ law mbra ɛma ho kwan sɛ ɛte sɛ yɛtumi nya access to every information. In fact wohwɛ law na there's also a provision a ɛma ɔmanpanyin the discretion sɛ obetumi aka sɛ saa document ana saa information yi de ebia ɛbɔ down national security ɛno nti no sɛ meka sɛ mede tu dwa ebia yɛn opponent ana wɔn a wɔn pɛ Ghana yie no sɛ ɔmo nya information ɔmo betumi eyi so ɔmo bɛgyina so bi ɛde ayɛ nneɛma a ɛbɛ affect Ghana ɛno nti no ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛ release it's based on discretion but on this particular matter ɛyɛ SCL for asɛm yi very, 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 very clear say it borders purely on corruption and matters of inappropriation. And you know, say a person fight corruption, one key thing has to do with transparency. And you know, yeah, one can say, and bra, assembly betuja, or my opinion, a refuse to say, Obama, the full report. Na employee no Media Foundation for West Africa. In your home, actual say almost information, no, manpanyin decided say obe refuse to this information, and not just omonko. By yina at obe refusing this information, knowing very well the importance of this investigation. Panucha no decided say on fan betuja, and dra or the betuja. It raises so many speculations, and speculations are raising. Any reasonable person beats me erase those speculations. Chese thinker of a panel or honma a year then na omanpanyin earlier on when release statements no na endra ana or the reports no eba betuja. Report to betuja no over 300 pages. We are starting to say you could true. Ye can ye share what the report actually entails. No GDA said by close of day and then you bet me ask me review what it entails. Say to me information a woman totally area we would then be able to make an informed decision. But clearly speaking, because presidents Nankasa over the past period and our years now, we create impressions that about corruption are only so committed to it. Nina FED into the reason why we decided say in Keka or Nunquadianka report Nanya Dianko the Betuja. The NPR Endra or the Betujano, Yami Penini, but ni nature no, yes, a better lead than ever. Reports about Betuja. Yes, steady reports no. At the appropriate time, the worker our report no the betuja. Yada CP say only young akasa ora Emmanuel Wilson, a Chief Crusader, Edima Crusaders Against Corruption. And I'm to say na twetwe nkomo e was a report here.
efeide omampanyin atena wode abayi emo a strategic mobilization Ghana Limited and a Ghana Revenue Authority fu intem sa intiasa pa ma akoso e wo ntem no ehu nkomotwetwe na ye ne no etwetwe ye no yankwanim na yantoa so awo Kasiebo no ema na ye kwansa hofro na se aye senate nsensam hotels a ye pese ya chichiri ni nyina manipa ba ko se je na no abusuafo nkodidi ho no se ho nsam de nya de be kofam esane se Ghana ni bia adwumayani a otua senate no se ni edi sansem yachi na sansem ya na kane kwankyerefo panya na order senate adwumakuo no anom owura Ernest Thompson adi atudwa esre se sa apama ekoso ewo panyimpo order Rock City Hotel ana fe aya senate adwumakuo no ano no ehu benya pa se bafom ombetwa so krom fensi ye a esane se enya de a ebeboa Ghana aye adwumayefo a omuso omutua senate no ebi na ochirem so wohwema na se to amoton no senate mpanyimfo ene wo board no so nyina se nya do momoni eda ho aye ahihye pa ebeboa Ghana fo ni nti no osre se omyesa hotel that is senate 60% shares e wo moton no omuntwa so kora na nkofo ha bia so embre Ghana fo na nsemo de tudwa no ochirem se we no ade ese betimi aboa kora esanse decision na sa na mo mutu ni gina ya omusi ewo Ghana chese adwumafo daach ho no enya de ebetimi akoye ademansema owura Ernest Thompson ade tudwa no ebiniye the board of GBH, and when I say GBH we mean La Palme, Bourgeois and Elimina because it's a group, and also I've had a chance to serve on the board of Labadi Beach, and I've been involved in all the struggles which took place so far as these two hotels are concerned, that the GBH group and the Labadi Beach Hotel. And I've been involved in all the agreements. In fact, I led the legal team in a lot of what happened during those days. Now, let me make a point today. I think that at this stage, it might be necessary for the Smith board to just stop the transactions. Because, one, the procedure they've used is not the best. You see, Smith is a pension fund, and it's a long-term investor. It is not a bank holding deposit. So Smith investments are analyzed from various motives. You just therefore don't exit from Smith investments that way. Number two, for investments like the hotel and the role they played in this country, if you want to exit from them, you have to do a lot of background work. And that means that you need to have the experience on how to handle it. I was surprised that from 2018, a process of this nature started without engaging the TUC. That's where the experience comes in. The board is a board, but there are key stakeholders you have to talk to. And I'll give you a practical example of that. When we wanted to sell the shares in Merchant Bank to Fortis, we had to meet the TUC at the Labour Hall to explain. The meeting was arranged by the then General Secretary of the TUC, and I had to lead a team to explain things to them. And they took us through a lot of questions. You don't limit yourself to the board members. There are times we try to be very academic and say that there's a board, the board will do this, the board will do that. Right. But there's a practical way of handling sensitive issues of this nature. Even in the case of Merchant Bank, we had to meet them at the NDC parliamentarians, and we even we aya nsema owura Ernest Thompson ade tudwa ewo nsensema kwaso ewo senate adwumakuo ne tone hotels nsensem no owura branch champion Rock City edi makotene no ehu nsem bi ene na mehu ne nti atuc makama no atum ne adimire bi atwom na mokasa pa yesika mpese mu ya ne basa adi ane mahu ese na monkasa no nsia bremmet mukakanka yantua Kasiebo no so na wo se Ghana yan sika sembe gina ne nanso anase nkoye ketahihye ne dream yade ba ko a nipa bi de wonsa atenetene so a worichem se no na nam so nti oman Ghana yantumi ntumpon opanyi ba ko a oye Ghana ni nso Germany no wakotena frihadua na ntemune ayoro akwabna ocheso nyame edi nsem etunsentwerefo anim na orichem se Ghana yan hawo nyina no eyese mpanyefo eni nokware na mo sikedi na woridi Dima Ghana akwantufo a wonga register ewo Germany eye owura ocheso kwabna nyameche ena odi nsem atugwa erochim se Ghana mpuntu a entumi nkonanim ne nyina agina ketahihye proi ne grimudi nokwareka a eni ho ninti ena ma Ghana mpuntu
akɔ akyi saa ɔde nsɛm yi tu gua ɛwɔ brɔ ne nsɛmtwerɛfo ɛretwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ ɔbrɛtima ɛwɔ apuema ntɛm na ɔpanyin wakɔtena Germany bɛburu mfirihyia aduanan ni ɛna ɔkyerɛm sɛ nneɛma ɛnkɔ yie ne nyinaa no ɛyɛ ketahyehyɛ ɛne prɔye. Everybody in Ghana must get a house so that in future you won't think of being corrupt, because if you are not corrupt you cannot build a house. Let's take a headmaster in the registered government assisted schools and see how much he spends, how much he earns, whether he can even buy a plot. But that headmaster wants to buy a plot, so he has to be corrupt. Osanti su kyerɛ say exan sɛ ECG adwumaku no wɔn ntumi nkɔ gyegye to ɛmfɛfiri aban nnwumaku ne fei asoɛ ahoro nyinaa mu nso ɛka ho bi ɛna ECG wɔre ɛbrɛ. Osanti su kyerɛ sɛ health insurance nso levy a yɛtua no ɛno nso ne bo no ɛwɔ fam ntɛbɛ yi a nkampanyinfo mpagya ɔmo kakra. Everybody must get health insurance, and the health insurance must not be the token fee you people are paying, 24 cedis a year. I pay 178 euros a month plus 48 cedis home care this thing every month, and we are going to the same market to buy the same drugs, and you are paying 24 cedis a year and I'm paying 178 cedis. So the health insurance must be compulsory, and the charge these people are charging is meaningless, is valueless, let's say, call it. Owura ɔkyɛ so kwabena nyamekyɛ ɛsan so kyerɛm sɛ aban sɛ bi a ɔsɛ obesisi adan na watontɔn ɛde ama Ghanafo no ɔsɛ saa de no enye nneɛma bi nso a ɛboa sɛ bi akuafo de bɛyɛ adwuma ne obroni kan sɛ we decide no a ɛno nso so yɛtai credit bɔ ɔman mu no ɔpɛni kyerɛm sɛ aban onya saa na motu no nanu nso ɛmoa yɛn. We don't make we decide here in Ghana, we import them, so the government should stop it, and that one it should be immediate. If you can put red ink inside that portion, I will be very brave. Owura ɔkyɛ so kwabena nyamekyɛ ɛsan so kyerɛm sɛ ehu bɛhia yie papaapa sɛ ɔman Ghana yɛbɛnya ahyɛnsode baako national ID ɛno no yɛnya ɔsɛ betumi aboa yɛ na hu nkɔnya sɛ de ntwerɛ dwumadi a ɛrekɔ so no bɛhwɛ na wɔsɛ obi nkɔsa line nkɔtwerɛ ne din. What is the need of taking somebody from Sunyani to come and register Obretima because that is your stronghold? It's impossible. See, there are certain things we are doing, and you see that we are villagers. Ne kwakra mo ɛna owura ɔkyɛ so kwabena nyamekyɛ ɛrekyerɛm sɛ sɛbi kaya yefo a ɛyɛ yɛtai ɛde wɔn efiri atifi dumantem ɛde wɔn ti ɛbɛsua nneɛma ɛwɔ ɛyɛ nkran no ɔsɛ saa de no sɛbio ɛnya adepa. Those people from the north who got this kaya Beyi means you, women. The head is not meant to carry. The head is meant for thinking. Those people who carry too much things on their head, they can't think. So there will be no kayayi, a movement of goods, but nobody will carry them. Accra Kofi Dakon, TVXYZ, any power Kasiebo, or Bretima, a Puemantem. Na yanto aso a yemfi obretema na yemra eye nkran endra no nsia bremu na ebebeto dwa na hu kakra se hopsin adoya mbrebi na oye MPP ni nanso one treat ni ye woni nani ni ye na se ne wako join se eye movement for change no owura lankash se ku no won akoso ano mpeyinfo akoso ano na akochoke wo che se eye police for akache nya asem kuma na ade chia akobon kokoro pe ene se oso ni pemu desa ene dansoman eye district court ho na wode Hobson adoy kokko ginan na Hobson adoy se kwadu bi ene wode abone so wo kan sem bi efa dynamite wo se miri bi atwam enfia me kun ma ne ye adwuma bone se ho sem ode beto abonten na ode beto abonten na nam so se anya binum de na nam so no akoso no mokua se anya asem kuma ti se ne wode no akogina eye dansoman eye district court na wode no kwa no tembuafo tena sam no so no ahye says what is kabutin eye 20,000 say CDCB atuniti so anu ne bela wode amane fensu nipa benu ngina nachi na se wongina so na wontimi emma ne bela court no ekirem se nyankopon ya adoma se nche bia obesan na say wode no aba abegina eye court otembuafo anim ho biom na say nsemi nso owura eye aboaben
asamoa ade atugua akire mu na se yampa Hobson adoye won so ni ma chese ne no wode na akogina court nsem bi wokan ne oye bu MPP biribi atwam na se won hu no so mfa so no wodi na ni wa mayoku no oguan ya na se watwene ho no eno ho asotwe na mpanyimfo pese wode no efa so na se court na nya asem kumo se movement for change china se eye ahosu ni ade ni nyina kopi mo se wokotai na chi na nso ni nyina mu sika no wode atene to so betia na efe chese no achi no nsem no won ahwe se obedi ni kakra na ko bone dia ende chese obetwinim pa afi Wasansem krona mu no na ora ya abuaben esamwa a ono so ye member edima movement for change no ochirem se chira won akokire eye ora eye Hobson adoye ne nyina no eye amanyosem ti. And you say you are waiting for instructions from another source, then at best I can speculate and I can infer that it's politically motivated. You are waiting for political instructions to deal with a matter that you ought to be able to deal with at your level. The police are telling us they are waiting for further instructions. They are not telling us that they can't decide. They are not telling us that they are doing this on the strength of what has happened. They are saying that they are waiting for further instructions. And that means that they are waiting for somebody else to tell them what to do. Who we can also infer justifiably could be political. I'm entitled to that inference. I'm entitled to that by the circumstances. I'm entitled to that inference. Because if Hobson has been up and running and there are people who are feeling a little edgy and jittery about some of the things he's saying, and then this is a way of muscling him and tying down and trying to frighten the movement for change, it won't work. It just won't work legally and not as a way of seeking vengeance or exacting a revenge on somebody who you feel emotionally about. I mean, for me, the way this is going, it's clearly an emotional reaction to something that Hobson may be doing. Maybe not one incident or something Hobson may be doing that somebody feels aggrieved about. Yo na chese we ayanse mawura boaben asamoa ede tuja ewo chese Hobson advance nsem na se obedu amayoku a no ahwe de adanko be wo ya adwuma mu a obeda wasiye wonfa wantia woka enti ye begina no so na etwe ho frede kakra eja aboafo nkrato ye ba nsem de aka de ato aso amamo.
yasan ama munyina kwa abade masem twen ne yakofa aya aboafo enkrato nso ade ebaye ye to ansam no so na yakonsam from na se owura George Opare Ado aya National Youth Organizer Emma NDC ameyoko no na opanyi ade atudwade kokobonsam ama Electoral Commission ene se eye agent bi ahodo a amo registration center mo makwan se nkwadanketo a enya mfrihia dunwotwe embra metwiro mudi enko eye yisi register no magise ni nyina no eye kwanbo no kiremse so manja ya insunsuanso bon ne oha pa ene se omode bre eye omo ho sent da chi bia ebia wonso so beko pension na se okoto abakotwiro odi ntamti no na se pension no beko ne ntam eni nti omo hwe no ntu omofo ewo South Bamba no nsema owura George Opare Ado editudwa ebi eni baby a wakotru basic school akọ JHS na sabi when we actual BC no GS database over details also we didn't need the house on call this time for Ghana card some information on the core basic school now and then this have decided that we will audit every name and now the account was say only 18 now true near what see our follow be the data no brought to go na capre na what na oba we ni Jesus te ku na capre ne ho na oba ba control ni a enye too late and there's almost the oba na for example so na the can call electoral commission our report on na electoral commission ain't taking steps no more withdraw and no need the team but when we find out during the execution processes we will push for full prosecution and I cannot end up in jail because it's an offense and then the corner of selling sa kutu pa na o man ko trust and the panel will report ani amuti ayura George Opare Ado oye National Youth Organizer Emma NDC amiokuno wo etifi epoe mantamo nso so mebunga won ewo eye timpane mensinum ena worry bontene ne nsanhwe ya wo beyo ye kire ede tia mensin no panyin a ohwe womesuan nsem so adenti wo se opani wo hu se na dwumaye mu no nema enheda koso ye subo a wode abono eni se wo se papa wo hu se origije sike bi a enam ne mra kwanso enunti na meboyi worry bontene nsanhwe ya wo beyo ye kire ede tia owura eye anafo a ono owo timpane importem Mebuin Wambano Denny, Robert Awini. Quoted a number of head teachers who are part of the Gallup schools. Simply because he demanded that each school, if Gallup and there are 47 Gallup schools, each school should pay 200 Ghana cedis. And what has provoked those of us who are standing here as well-meaning citizens of Pimpani is that one of the head teachers, who is the chairman of the heads of schools, the COPS chairman, basic schools, the COPS chairman, was given the information. He met his colleagues, gave them the information from the rector, and conveyed their concerns back to the office. We don't think this warrants the directorate to demote the person who is leading others. But because he went and raised concerns, and he went back to report what his colleagues have raised as concerns, he was demoted. Nabra Robert Edin Semi Etugwa Ewieno and a young Amaneboni so ene Ura Anafo a ono no yetimpane mention no kwanchira for penning out who makes you answer so twitching commotion says Asubuya what they everybody you know in Yanasubi and Yano quarry. Got letters that auditors were coming to audit their books. They were going to go to every school, not only Gallup schools, but every school. Now the other schools like JSS and those that are non-Gallup do not have the money. So I called the Gallup school heads and told them that they should find a way to raise money so that we can take care of these auditors. Because they come with their cars, they will need fuel, they will need a place to sleep, they will need lunch. So I called them to this place, this very veranda that we are sitting. And we agreed on the amount that each school should contribute, depending on the quantum of money in your account. Some receive more than 3,000. If you receive more than 3,000, please find a way to give us 200. If it is between 2,000 to 3,000, 150. If it is between 1,000 to 1,500, 50. Timpane mention openye kwanchirefo a ohwe humesuan samson ne ding de owura anafo ode amaneboyi one yang amanebone eye atongo idrisu ene twetweye yanto aso na yembohwi enko eye gomua west mensinu emu
na rawosam asi ene awmachi ewo eye gomua sembrofo ene sa kwanhia biasi wo ho ema nipa mienu afemu ahwere mo nkwaya na musini Alex Donko kopie mo ha one eye nipa na ejina ho a tisa rawosam asi no ebi atwenko de mo kan ye ebi eni anopa ya yanka sama so ntem de ho na meti se tai apai enti meti se tai na apai no afa meti tuo meti ase gbran red one yes odoko ka odi abahwi efense ediem ama enipa ewu no atoase na nipa mienu die tai ne pae no back tie otia break enti nka oni se otia break na speed nso wom enti break na wei ayara wo semesi ewo eye gomua sembrofo mpatima nipa mienu afemu ahwere omonkwa Mangadeshe hane yadi nsem nyina besi ede amamo yenga yebesomo medengde akra kofi dakon mene akuya kurantama yede masi mamonitie enehwe